Hi there, welcome to Infinity Ahzee channel. আজকে আমরা দুটি ইম্পর্টেন্ট গ্রামার নিয়ে কথা বলবো। আই ইউজ টু প্লাস ভার্ব এবং আই হ্যাভ টু প্লাস ভার্ব নিয়ে। আসুন লক্ষ্য করা যাক। আই ইউজ টু প্লাস ভার্ব। কোনো একটি কাজ আমি অতীতে করতাম কিন্তু এখন করি না, অর্থাৎ অতীত অভ্যাস বোঝালে আই ইউজ টু প্লাস ভার্ব হয়। উল্লেখ্য ভার্বটি বেস ফর্মে হয়। যেমন আই ইউজ টু সুইম ইন দ্য রিভার। I used to live in Dhaka. I used to smoke. এরপরটি রয়েছে I have to plus verb. কোনো একটি কাজ করতে হয়, ভাবতে হয়, দেখতে হয়, অর্থাৎ কোনো কাজে বাধ্যবাধকতা অব্লিগেশন বোঝালে I have to plus verb হয়। যেমন I have to switch school. I have to use mobile. I have to go to bank. Thank you so much for joining today's class. Hope to see you next. Have a good time. Good luck.